글로벌 뉴스와 영어 공부를 한 번에 2024년 4월 5일 올해 오뉴스 시작합니다. 구독을 통해 최신 뉴스를 매일 실시간으로 만나보세요. Number 1. Israel halts leave for all combat units in response to Iranian retaliation threats. 이란 보복 위협에 대응하여 이스라엘 모든 전투부대의 휴가 중단. The Israeli Defense Forces announced a halt to leave for all combat units in response to threats of retaliation, following the killing of an Iranian general in Damascus, Syria. This decision was made based on a situation assessment, indicating that Israel is currently at war and troop deployments are continuously evaluated. The move comes a day after Israel beefed up its air defenses and called up reserves. In central Israel, GPS services were disrupted, a measure believed to be aimed at countering potential guided missiles. An Iranian consulate in Damascus was struck by airstrikes on the 1st, leading to the death of 7 individuals, including senior members of the Quds Force, according to the IRGC. Iran has pointed to Israel as the party behind the airstrikes and has promised retaliation. Iran's supreme leader, Ayatollah Ali Khamenei, stated that despite desperate efforts like those in Syria, they would not save themselves from defeat and would pay the price for their actions. 이스라엘 방위군은 시리아 다마스쿠스에서 이란 장군이 살해된 후 발생한 보복 위협에 대응하여 모든 전투부대의 휴가를 중단한다고 발표했습니다. 이 결정은 상황 평가에 따른 것으로 이스라엘은 현재 전쟁 중이며 병력 배치는 지속적으로 평가되고 있습니다. 이 조치는 이스라엘군이 공중방어를 강화하고 예비군을 징집한 지 하루 만에 이루어졌습니다. 이스라엘 중부에서는 GPS 서비스가 중단되었는데 이는 유도 미사일에 대비한 조치로 여겨집니다. 지난 1일 시리아 다마스쿠스의 이란 영사관이 공습을 받아 IRGC에 따르면 쿠드스군의 고위 간부를 포함한 7명이 사망했습니다. 이란은 이번 공습의 배후로 이스라엘을 지목하고 보복을 예고했습니다. 아야톨라 알리 하메네이 이란 최고 지도자는 시리아에서의 절박한 노력에도 불구하고 패배로부터 스스로를 구하지 못할 것이며 그들의 행동에 대한 대가를 치르게 될 것이라고 말했습니다. Useful idiom beefed up. 강화하다. The move comes a day after Israel beefed up its air defenses and called up reserves. 이 조치는 이스라엘군이 공중방어를 강화하고 예비군을 징집한 지 하루 만에 이루어졌습니다. Number 2. Russia claims NATO directly engaged in Ukraine conflict. 러시아, 나토가 우크라이나 분쟁에 직접 개입했다고 주장. On the 75th anniversary of NATO, Russian officials sent sharp warnings to the alliance, claiming that NATO is already involved in the Ukraine conflict and directly confronting Russia. Kremlin spokesperson Dmitry Peskov stated that the relationship between Russia and NATO has deteriorated to a level of direct confrontation, with NATO countries already intervening in the conflict surrounding Ukraine. Peskov accused NATO of continuously moving towards Russian borders and expanding its military infrastructure towards them, not contributing to security, but showing its true nature as an adversarial alliance created by the U.S. Russian Deputy Foreign Minister Alexander Grushko warned in an interview that any adventurous actions by one or two NATO members could amplify the Ukraine crisis beyond geographical boundaries. Grushko criticized Western readiness to escalate tensions, referencing French President Emmanuel Macron's statement on the possibility of deploying troops to Ukraine. He dismissed the possibility of discussing security guarantees with NATO, which regards Russia as a direct and significant threat, and recalled past rejections by NATO of Russian security proposal. Grushko assessed that relations between Russia and NATO are deteriorating in a predictable and deliberate manner, accusing NATO of initiating a hybrid war against Russia and the US and its allies of reducing dialogue to zero. 나토 창설 75주년을 맞아 러시아 고위 관리들이 나토에 대해 날카로운 경고를 보내며 나토가 이미 우크라이나 분쟁에 개입해 러시아와 직접 대치하고 있다고 주장했습니다. 크렘린궁 대변인 드미트리 페스코프는 러시아와 나토 간의 관계가 직접 대치의 수준으로 떨어졌다고 밝히며
나토 국가들이 이미 우크라이나 주변 분쟁에 개입하고 있다고 말했습니다. 페스코프는 나토가 러시아 국경을 향해 지속적으로 움직이고 군사 인프라를 확대하고 있으며 이는 안보에 기여하지 않고 있다고 비난했습니다. 러시아 외무부 차관 알렉산드르 그루시코는 나토 회원국 중 한두 곳의 모험적인 행동이 우크라이나 위기를 지리적 경계를 넘어 증폭시킬 수 있다고 경고했습니다. 그루시코는 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령의 우크라이나 파병 가능성 발언을 문제 삼으며 서방이 긴장 고조에 나설 준비가 되어 있음을 비판했습니다. 나토가 러시아를 가장 중요하고 직접적인 위협으로 규정하는 가운데 나토와의 안보 보장 협정 가능성을 논의하는 것은 의미가 없다고 강조했습니다. 그루시코는 러시아와 나토의 관계가 예측 가능하고 고의적인 방식으로 악화되고 있다고 평가하며 나토가 러시아에 대한 하이브리드 전쟁을 시작했다고 주장했습니다. Useful idiom sharp warnings. 날카로운 경고. On the 75th anniversary of NATO, Russian officials sent sharp warnings to the alliance, claiming that NATO is already involved in the Ukraine conflict and directly confronting Russia. 나토 창설 75주년을 맞아 러시아 고위 관리들이 나토에 대해 날카로운 경고를 보내며 나토가 이미 우크라이나 분쟁에 개입해 러시아와 직접 대치하고 있다고 주장했습니다. Number 3. Earthquake halts operations at world's largest semiconductor foundry, TSMC, raising supply concerns. 대만 지진으로 세계 최대 반도체 파운드리 TSMC 운영중단, 공급 우려 증가. An earthquake in Taiwan temporarily halted operations at TSMC, the world's largest semiconductor foundry, raising concerns over stable semiconductor supplies. Over 80% of the world's most advanced semiconductors, including NVIDIA's graphics chips crucial for AI learning, are produced in Taiwan. TSMC announced that within 10 hours of the earthquake, over 70% of the factory equipment was restored, with recovery rates at newer plants like Fab 18 in Tainan exceeding 80%. The company emphasized that all critical equipment, including extreme ultraviolet lithography machines, was undamaged. Other semiconductor firms like United Microelectronics, Vanguard, International Semiconductor Group, and PowerChip also suspended operations at some plants for evacuation and inspection. Although they were not close to the epicenter, the partial shutdown of production facilities of major semiconductor companies in Taiwan has led to predictions of disruptions in the global semiconductor supply chain. CNN highlighted the risks of concentrating critical microchip manufacturing in Taiwan, a region prone to earthquakes and geopolitical tensions, noting that big tech companies such as Apple, Qualcomm, NVIDIA, and AMD rely on these semiconductors, which are vital for the rapidly growing AI industry. 대만에서 발생한 지진으로 인해 세계 최대 반도체 파운드리인 TSMC의 운영이 일시적으로 중단되어 안정적인 반도체 공급에 대한 우려가 커지고 있습니다. 인공지능 학습에 필수적인 엔비디아의 그래픽 칩을 포함한 세계 최첨단 반도체의 80% 이상이 대만에서 생산됩니다. TSMC는 지진 발생 10시간 만에 공장 설비의 70% 이상을 복구했다고 발표했으며 타이난에 위치한 신설 공장 펩18 등의 복구율은 80% 이상이라고 간주했습니다. 회사는 모든 중요 장비, 극자외선 노광 장비를 포함하여 피해를 보지 않았다고 설명했습니다. 유나이티드 마이크로 일렉트로닉스, 뱅가드 국제 반도체 그룹, 파워칩과 같은 다른 반도체 기업들도 진앙에서 멀리 떨어져 있음에도 불구하고 일부 공장에서 가동을 중단했습니다. 대만 내 주요 반도체 기업의 생산시설 가동이 일부 중단됨에 따라 전 세계 반도체 공급망에 차질이 발생할 것으로 예상되고 있습니다. CNN은 대만과 같이 지진 발생 가능성이 높고 지정학적 긴장이 고조되는 지역에 중요한 마이크로칩 제조를 집중하는 것의 위험성을 간조했습니다. 애플, 퀄컴, 엔비디아, AMD와 같은 대기업들이 이 반도체에 의존하고 있으며 급성장하는 AI 산업에 필수적이라고 지적했습니다. Useful idiom highlighted the risks. 위험성을 강조하다. CNN highlighted the risks of concentrating critical microchip manufacturing in Taiwan, a region prone to earthquakes and geopolitical tensions. CNN은 지진과 지정학적 긴장이 잦은 지역인 대만에서 중요한 마이크로칩 제조를 집중하는 것의 위험을 강조했다. Number 4.
Gold prices surpassed $2,300 for the first time amid rising inflation concerns. 물가 상승 우려 속 금값. 사상 처음으로 $2,300 돌파. Gold prices have surpassed $2,300 per troy ounce for the first time. Driven by fears of sustained inflation and potential cuts in interest rates that could lower real interest rates. In the New York Mercantile Exchange, June gold futures closed at $2,315 an ounce, up by $33.20, while spot gold also rose to $2,300, an increase of $19.33. This super rally marks 7 consecutive trading days of increases for gold since April 22, finally breaking the $2,300 barrier. Geopolitical risks and a surge in demand from China have led to a double-digit percentage increase in gold prices this year. Analysts attribute the rally to the Federal Reserve's continued dovish stance, expecting 3 rate cuts this year amid uncontrolled inflation. UBS precious metals analyst Joni Teves stated that expectations of falling real interest rates are a key driver behind the bullish outlook for gold, especially if inflation causes real rates to drop further. Central banks and asset managers worldwide are increasingly purchasing gold as a hedge against inflation, further fueling the price increase. 물가 상승의 지속적인 우려와 이자율 인하 가능성으로 인해 실질금리가 하락할 수 있다는 두려움에 힘입어 금값이 트로이 온스당 $2,300를 처음으로 돌파했습니다. 뉴욕 상업거래소에서 6월물 금 선물은 전일 대비 온스당 $33.2 상승한 $2,315로 마감했으며 금 현물 역시 $19.33 오른 $2,300까지 올랐습니다. 이 슈퍼랠리는 4월 22일 이후 7거래일 연속 상승을 기록하며 마침내 $2,300 선을 돌파했습니다. 지정학적 위험과 중국에서의 수요 급증으로 올해 금값은 2자릿수 비율로 상승했습니다. 분석가들은 통제되지 않는 인플레이션 가운데 올해 3차례의 금리 인하를 예상하면서 연방준비제도의 지속적인 비둘기파적 태도가 금값 랠리에 불을 붙였다고 지적합니다. UBS의 귀금속 담당 애널리스트 조니 테브스는 실질금리 하락에 대한 기대가 금에 대한 강세 전망의 중요한 동력이라며 인플레이션이 실질금리를 더 크게 하락시킬 경우가 있을 수 있다고 분석했습니다. 전 세계의 중앙은행들과 자산운용사들이 인플레이션에 대한 해지로 금을 구매하면서 금값 상승을 더욱 부추기고 있다는 지적이 나오고 있습니다. Useful idiom super rally. 슈퍼랠리. This super rally marks 7 consecutive trading days of increases for gold since April 22, finally breaking the $2,300 barrier. 이 슈퍼랠리는 4월 22일 이후 7거래일 연속 금값이 상승하며 마침내 $2,300 장벽을 돌파했습니다.